All right, good evening. I'm really glad to be able to meet with my friends Ingrid and Donna and just to have a brief Bible study looking at the first of 16 truths that the Assemblies of God follows. Ok, buenas tardes, buenas noches en realidad. Eh, Estoy muy agradecido y estoy muy contento de poder compartir con mis hermanas Dana e Ingrid. Eh, Ahora vamos a comenzar con las primeras 16 verdades en las que la Asamblea de Dios se fundamenta o cree. So, the first truth that we'll look at tonight is that the scriptures are inspired, and that means they're inspired by God. La primera verdad que vamos a ver esta noche es sobre que las escrituras están inspiradas en Dios. Of course, this is a very important thing for us to look at because there are many people today who would like to discredit the scriptures. Es algo muy importante que tenemos que estudiar o que tenemos que ver, porque muchas personas actualmente quieren desacreditar las escrituras. So before we go into the study, I just thought we could have a brief prayer. Así que antes que comencemos, creo que debemos tener una rápida oración. Heavenly Father, we thank you that you are here with us right now, and we thank you that you are part of this Bible study, even through Zoom. We ask, Dios Lord, that you bless Todopoderoso. this time in the name of Jesus. Amen. Amén. Amen. Good, good. Well, the first scripture that I wanted to look at was in Second Timothy chapter 3 and looking at Eh, verses 10 through 17. la primera parte de la escritura que queremos ver es First Lucas, For Timothy. second Timothy, Second La Timothy segunda de Timoteo 3, 10 through 17. 3, capítulo 3, versículo del 10 al 17. And I also tried to have the Spanish in front of me too. That you told me your mother reads the RVR 1960. I'm going to open my Bible here. Okay. Too. This This is in English too. Second Timothy 10, 3. Timothy 3, right? 3, yes. Yeah, okay. Starting at verse 10. Okay. 10. Spanish. Okay. So the first few verses here, Paul is talking to Timothy, and this is most likely Paul's last letter that he ever wrote before he was killed. En el primer versículo, Pablo le habla a Timoteo y esta se dice que es la última carta que él escribe antes de ser asesinado. My wife and I visited the jail cell that Paul was in when he wrote this letter. Su esposa y él visitaron la celda donde Pablo estuvo cuando escribió la carta. And Okay. it's underground, it's very dark, so he would have written this by candle, most likely by candlelight. Está bajo tierra, muy oscuro y que probablemente tuvo que haber utilizado una vela para poder escribir la carta. He speaks about how Timothy knows about his teaching and his way of life, his purpose, faith, patience, love, and endurance, persecutions, sufferings, and the things that happen. And he lists 3 places: Antioch, Iconium, and Lystra, and the persecutions that he endured. But he says, "Yet the Lord rescued me from them all." Maybe your Dice mother que could read those first 2 verses. Yeah.
Dice que leas los primeros, the first three. First two verses, yeah. Okay. Verse 10 and 11. Yeah. Que leas los primeros dos versos, del 10 al 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. He says that you know these things, but he says that the Lord rescued him from all of them. Of course, we know that at this moment, Paul is in prison. Sabemos que en ese momento Pablo estaba en prisión, pero él sabía que Dios lo había rescatado de todas las veces anteriores. And he Amen. says that in verse 12, if you want to live a godly life in Christ Jesus, you will be persecuted. Dice que en el verso 12, que si quieres vivir una vida, no sé cómo está, en mi traducción es distinta, pero una vida cristiana, tiene que saber que va a ser perseguido. And he says in verse 13 that evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Dice que en el verso 13 habla de que los malos, los impostores irán cada vez peor y engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. What does verse 14 begin with? It begins with pero, right? Ajá. Yeah, so but. El verso 14 comienza con pero. And so when you see a word like pero, like but, it means he's going to say, even though this is one way, you need to look at it another way. You need to answer in a different way. Ok, dice que cuando un verso comienza con pero, es una manera de decir, pero debes mirar a otro lado, debes hacer algo distinto. He's showing a contrast. Él demuestra un contraste. And so he contrasts the evildoers with Timothy. Él contrasta a los a los malos con Timoteo. Yeah, what's the word? Malos hombres. Malos, sí. Malos hombres y los engañadores. 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 Boy, that's a long word. And so he's saying, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Ok, dice, pero en el verso 15 dice que, no, en el 14 dice que él debe permanecer fiel porque él conoce las escrituras y conoce quienes se las enseñaron. So it's important that he's saying here that to contrast with what evildoers do, which is going from bad to worse, you are to follow and continue to follow what you've already followed, what you've already learned and known. Dice que quiere contrastar que lo que hacen los malos, que van de mal en peor, con lo que hace Timoteo, que siga lo que ya sabe, lo que ya va siguiendo. Que no se aparte. Exacto. Lo aprendido. What did she say? She's explaining me what she thinks. It's like I don't know that word in Spanish. Okay. How can you say que no se aparte? Okay, like doesn't go away. Okay. Something like that. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, and think about
where Timothy is at this point. I know we didn't talk about it before, but Timothy is in Ephesus when Paul is writing to him. Paul is in Rome, and both of them Ok, were dice far from que where they were born. pensemos en cómo estaba Timoteo en ese momento. Timoteo estaba en Éfesos y Pablo estaba en Roma. Los dos estaban apartados de donde nacieron. Just as you are far from where you were born, Como yo. Así como nosotras estamos lejos de donde nacimos. Ujú. when we lived in Kazakhstan, we were on the other side of the world from where we had been born. Dice que cuando estuvieron en Kazajistán, estuvieron apartados de donde nacieron. And sometimes you can feel like, oh no, everything is so different. Everything is so strange. Dice que algunas veces uno puede pensar, todo es tan diferente, todo es tan extraño. You know, one hope that I have for you all and for all of my friends who've come from other countries is that they would feel at home. Lo que espera que nosotras y todos sus amigos que vienen de otros países sientan es que están como en casa. Mm. So he goes on to say in his letter, from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Entonces en su carta dice que desde la niñez se le ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. And Timothy was taught by his mother the Scriptures. We know that his father was not Jewish. Don't know if that means he was not a believer. It's possible that he was a believer, a Greek believer, but his mother most likely taught him the Scriptures. Sabemos que Timoteo fue enseñado por su madre. Su padre no era judío. No quiere decir que no fuera creyente, simplemente que no era judío. No se sabe si era creyente, pero todo fue enseñado por su madre. So how did she have the Scriptures to teach him? Perhaps they had a copy in Greek or of the Old Testament, because the Old Testament had been translated into Greek 200 years before this. Entonces dice que probablemente usaban unas copias que estaban como traducidas en griego, porque el griego, el Antiguo Testamento fue traducido en griego 200 años antes que eso pasara. But he had been taught from his childhood the Scriptures. Pero fue enseñado desde su niñez las Escrituras. And so it's interesting because when Paul is talking about this, he's only talking about the Old Testament. Entonces cuando es interesante porque cuando Pablo le dice esto, le está hablando sobre el Antiguo Testamento. And that was the Bible that Jesus read. That was the Bible that Paul read. Y esa era la Biblia que Jesús leyó y esa era la Biblia que Pablo leyó. So often we Christians are reading only the New Testament. Entonces algunas veces los cristianos solo leemos el Nuevo Testamento. But the New Testament is all based on the Old Testament in the first place. Pero el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Verse 16 is a very important verse. It's good for us to memorize it as well. El verso 16 es muy importante y es bueno para nosotros que lo memoricemos. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that, verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. So let's see, I'm looking at your Spanish. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
in justicia. Justicia. y Is that right? justicia. Justicia. Yeah, Mhm. sorry. Justicia. So that would be righteousness, right? Is that Righteousness. okay? So yeah, so all of Scripture, he's saying, all of Scripture is inspired of God. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. And in the English, it actually used a different term. It said God breathed. En inglés se usa un término distinto que es traducido literalmente es como la respiración de Dios. And God breathed, the word breath is inspire. Yeah. Y la palabra breath es como inspirado. So we know that when God created Adam, he inspired Adam. He breathed Porque into sabemos que cuando Dios creó a Adán, fue un respiro, pero no sé cómo traducirlo. Pero sabes a lo que me refiero. Sí. Fue un soplo de vida, eso. Un soplo de vida. Un soplo de vida. Ujú. Yeah, and so all Scripture is God breathed, and it's useful for those four things: teaching, rebuking, correcting, and training. Las escrituras, voy a leerlo de nuevo, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Can you think of a way that you have used the Scripture in one of those four ways recently? ¿Puedes pensar en alguna manera en la que hayas utilizado la escritura, así como lo describe Pablo? Teaching or rebuking? Es una pregunta, madre. Or Okay. correcting or training? No la entendí, Dana. ¿Cómo? Ahí como explica Pablo, para qué, déjame leerlo. Para redarguir, para enseñar. Para redarguir, enseñar y todo eso. Si recuerdas o lo utilizaste recientemente, alguna de esas cosas. Sí, para enseñar. For teach. For teaching. Mm-hmm. Yeah. Y para corregirme a mí misma. And for, I don't know, wait. Correcting. The English translation. Rebuking or correcting? Yeah. Yes, but for herself. Okay, yeah. Well, good. How about you, Donna? Probably not for teaching, but just for myself. Mm-hmm. I mean, I really like to read the Bible, but I'm so shy. I'm too shy to teaching others, even if I know mm-hmm. They need to hear about Jesus and all that. I'm too shy for that. So I think it's for myself, only for myself lately. Yeah. Yeah, maybe you should translate for your mother. Estaba diciéndole que me preguntó que qué tal yo y le dije que para mí mismo también, para corregirme, solo yo, porque soy muy tímida como para enseñar a otros. Yo no. Así. She says she's not shy. Oh, okay. No, she's not. Good. Yeah. And so by letting the Scriptures, recognizing that they're breathed by God and then they're useful for these four areas, basically they're useful for everything. You know, Jesus said, man will not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dice que la Biblia no solo es útil para eso que dice ahí, es útil para todo, porque Jesús decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So I encourage you, Donna, even if you don't feel that you can teach, you can read the Scriptures and meditate on them, especially while you're at work. And then maybe you'll have that opportunity to share something from the Scripture. It doesn't have to be a formal classroom setting. It could be just an encouraging word.
Dice que va conmigo, que lea, que me siga alimentando de la Biblia y que si así no sea lo suficiente extrovertida para compartirlos con los otros, que yo me alimente y que no tengo que dar una prédica, pero solo con una palabra de aliento es suficiente. Los proverbios. Hay que leer mucho los proverbios. What's he say? She's talking about reading, let me see, Proverbs, I think is the name of that. No, wait, that's too bad in the names in English. It's okay. What is it in Spanish? I'm gonna read. I have this in English here. ¿Cómo se dice? Proverbs. Yeah, that one. Very practical. Yeah. Yeah. We could read Proverbs every day. I used to do that every month. Yeah. If you read it in the morning, then it's there to help you not make mistakes during the day. If you read it in the evening, it's there to rebuke you for all the mistakes you made during the day. Oh my God. Dice que si los leemos en la mañana, evitamos cometer errores todo el día. Si lo leemos al mediodía o en la tarde, lo único que hace es redarguirnos sobre todos los errores que cometimos. Sí, sí, it's true. So I wanted to look at one more scripture, and this is in 2 Peter, and starting at, it's in chapter 1 of 2 Peter. Okay, dice que vamos a ver una última escritura y es la de la segunda de Pedro, el capítulo 1. And it's an interesting teaching here because he shares a bit of a story. Dile que yo me sé el segundo versículo de memoria, de segunda de Pedro. What does she say? She want you to know that she knows the second verse. Okay. Her memory. Good. Yeah. Good. So in chapter 1 of 2 Peter, starting at verse 16, and we're going to look at verses 16 through 21. 16, del 16 al 21. Yeah. And he says here, we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. Yeah, and so he's saying we didn't make up these stories about Jesus, but we were eyewitnesses to him. Dice que no estaban inventando las historias del Señor Jesucristo. And he says in verse 17 that he's talking about that time when Jesus was on a mountain and he changed his appearance. In English, we call that the transfiguration. Oh, yeah, right. Probably transfiguración. Transfiguración, sí. Okay. Dice que en el versículo 17 habla sobre cuando Jesús tuvo la transfiguración. And he says he's referring to that moment, although he doesn't even mention the transfiguration. He just mentions what happened during that, when there was that voice that came from heaven saying, "This is my son whom I love, with him I'm well pleased." Y aunque no menciona la transfiguración en el versículo, se refiere a eso, en el momento en que dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. And we know that even though this is what God the Father said when Jesus was baptized, we know that Peter is talking about the transfiguration because verse 18 says we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain.
Entonces dice que se sabe que cuando, esto se dijo igual cuando Jesús fue bautizado, pero se entiende que fue durante la transfiguración por el versículo 18 donde dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. And then he says that we have a prophetic message as completely reliable and that we must pay attention to it as a light shining in darkness. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. So in verse 16, he's saying we didn't make up the stories and we didn't follow stories that someone else made up. Entonces el versículo 16 dice que ellos no inventaron una historia, ni siquiera están repitiendo una historia que otra persona hizo. In verse 17 and 18, we see he's saying we were eyewitnesses of the actual word coming from heaven. Del 17 al 18 es donde dice que fueron testigos de una voz que escucharon desde los cielos. And then in verse 19, he talks about this prophetic message that we have, and I believe he's talking about the Old Testament there. Entonces dice que en el 19 se habla sobre el mensaje profético que tenían. Entonces cree que se refiere al Antiguo Testamento. And now in verse 20, he says that no prophecy came about by the prophet's own interpretation of things. El verso 20 dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. And then in verse 21, he says, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by his Holy Spirit, by the Holy Spirit. El 21 sigue, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So he's really trying to help his readers to understand that Scripture is God-breathed. It has its origin with God. Él intenta explicarle a nosotros los que los leemos que las escrituras sí fueron inspiradas por Dios, que son eso cuenta con una respiración de Dios. So I don't know if he realizes that what he's writing is going to be considered scriptures. No sabe si se da cuenta, si él se dio cuenta de que lo que él estaba escribiendo se volvieron parte de las escrituras. But he is recognizing that Scripture comes from God, and if we look in 2 Peter chapter 3. Pero él está reconociendo que las escrituras son inspiradas por Dios. Y si vemos en 2 de Pedro, capítulo 3. At verse 15 and 16, he says something very interesting to me. El verso 15 y 16 dicen algo muy interesante. And I think Paul is probably dead at this point. He's probably been killed. Entonces dice que en este punto cree que Pablo ya estaba muerto, ya había sido asesinado. But he says, bear in mind that the Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Dice, 15, ¿cierto? 15. Yes. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor. Oh. Second Peter. 2 Peter 3, verse 15. 15. Oh God. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. But it's possible that Paul wasn't dead at that point, that Paul is still alive, because even though verse 15 he says,
Paul wrote you this way. In verse 16, he says, he writes the same way in all his letters. So I don't know if Peter's talking about Paul, that he writes the same way currently, or whenever you read Paul's letters, he's always writing the same way. And, you know, it is possible, you know, we talk about dead authors, but we say, well, look how Paul writes this, you know, and so we don't know if he's speaking about Paul while he's alive or Paul after he's died. Dice que en ese punto se cree que Pablo estaba muerto porque habla en pasado de Pablo, o sea, algo que pasó, pero no se sabe si hablaba así en pasado porque seguía vivo o porque ya en ese punto ya estaba muerto. But he says in the middle of that verse, his letters, talking about Paul's letters, his letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort. Habla de la carta de Pablo y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. As they do the other scriptures to their own destruction. Para su propia destrucción. Did you read that part too? Yes. Okay. And so notice that he is talking about Paul's writings and he talks about the scriptures almost like they're the same thing. Dice que notemos cómo habla de las escrituras de Pablo, de las cartas de Pablo, y de las escrituras como si fuesen la misma cosa. So it's interesting to me that even in Peter's day, they were looking at Paul's letters as equal to scripture. Es interesante ver cómo aún durante los días de Peter, Pedro, okay. En los días de Pedro, en los días de Pedro se hablaba de las cartas de Pablo como si fueran parte de las escrituras. And so we too need to follow the instruction of Peter here. Y nosotros también tenemos que seguir las instrucciones de Pedro. Which is to learn the scriptures and not distort them. La cual es leer, aprendernos las escrituras y no desertarlas. I don't know, I don't have accurate translation for that. Not to change the scriptures, not to abuse the scriptures, not to make changes to them. No cambiarlas. Yeah. And we need to follow Paul's example, which is that all scripture is God-breathed and that it is useful for us in y debemos really seguir el ministry ejemplo. and living our lives. Debemos seguir el ejemplo de Pablo de que todas las escrituras fueron inspiración de Dios y que deben guiar toda nuestra vida. You have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Cuando dijo de pero, o sea que cuando un versículo comenzaba con pero, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿qué quiere transmitir ese pero? She's asking about the but, the counters that but makes in different situations. About the what? I'm sorry? But, pero, but. Oh, Yeah, she's asking about that. What's the meaning of that but? Well, it's just that when we read anything written in our native language, whether I'm reading in English or you're reading in Spanish, and we see a word like pero, it always tells us that, but what I'm going to say now is different than what I said before. Mm-hmm. Dice que es lo mismo cuando leemos en español, o en el idioma que hablemos, pero un pero simplemente marca un contraste entre dos cosas que van a decir, algo diferente a lo que se dice. Okay, yeah. Yeah, and so it's not a magic word, of course. It's just a good word that helps us to understand that Paul was trying to show a contrast between the evildoers and Timothy. Dice que no es una palabra mágica, simplemente es una palabra una palabra que ayudó a Pedro a explicar
la diferencia o el contraste entre Sí, los malas personas y de los, ok. Timoteo. Yeah, I think Okay. it's important to really, as we're studying scripture, to look word for word at times, because sometimes one little word could change the whole meaning. Dice que es importante a la hora de estudiar las escrituras ir palabra por palabra, porque una sola palabra puede cambiar todo el significado. Sí. Algo que me llamó la atención acá, que en segunda de Pedro, Ujú. el versículo 19, habla del lucero de la mañana. Ujú. Ajá. I Ya know sabes, that. I know ok, that. Okay. She want to ask. Last time we were talking about. I'm gonna read the name in English. I'm gonna change this in English. Oh. English. ¿Qué versículo era, mami? 19, de segunda de Pedro. 1, ¿verdad? Sí, Okay. In 2 Peter 1:19, Okay. it's okay. Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. No, that's me, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. I think in English it's different. Like she wanted to talk about I think the name in English is his name Lucifer. Uh-huh. Mm-hmm. In Spanish it Why did you says say the word morning star? Yeah. yeah, exactly. That's the name it showed. So she's like, what? Yeah. En You inglés know, es diferente. I think that it's interesting that Jesus himself says in Revelation 22, verse 16, he says, I am the bright and morning star. Dice que es interesante como en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, Jesús dice, yo soy el lucero de la mañana. So even though that term is used for Satan, apparently it's also used for Jesus. Dice que es interesante saber que esa palabra, aunque se usó para Satanás, es una palabra que se usa también para Jesús. Therefore, context is important. Pero el contexto es importante. Ahí se refería simplemente claro. al lucero que cuando sale en la mañana. Claro. No a eso, sino al lucero de la mañana. Yeah. Así lo interpretaba yo desde el principio. Yo también, con el contexto correcto. Nosotros debemos decir, como seguidores de Cristo, decir, orar o rezar. Eso no tiene traducción en inglés. Porque rezar, Es lo mismo. entendido. ¿Ah? En inglés la palabra es la misma. Preguntaré porque hice un estudio y decía que rezar era algo repetitivo y no era una conversación con Dios. En inglés la palabra es la misma. Prayer. Mm-hmm. In Spanish, we have two ways to say prayer. Oh, okay. Yeah, so Catholic Church use the word rezar, and us we use orar. So it's different. I know in English it's the same word. So she's asking about the difference, but I know in English it's not the same. Okay. Yeah, I don't know. That would be interesting to find out. Yeah. Dice que no sabe porque no existen dos palabras para eso. Que estaría interesante leer. In Spanish by text message, and then I could look and see if I could find something about it. Dice que le envíe las dos palabras por mensaje y entonces él se pone a investigar sobre eso porque no tiene conocimiento de eso. Okay. All right. Well, let's try this again. Me gustó. She liked it. Oh, good. Well, let's try this again sometime. Next week, I'll have meetings on Monday, Tuesday, and Wednesday, so I won't be free. But probably after 2 weeks,
But Okay. desde 2 semanas. Que dice que la otra semana está como ocupado, los lunes, martes, miércoles, por eso del nuevo trabajo. Entonces, que quizás dentro de 2 semanas ya acomode los horarios. Okay. Well, Dios Dile que voy a orar por él. She's going to pray for you. Thank you. Appreciate it. Yeah, I've been praying for you guys too. And God bless you. Amen.